Hi guys, welcome back to Vince Tutorial. So for today's tutorial, tuturo ko sa inyo yung interesting dito sa Python. So random numbers. Random numbers allow to use random number in our program. So to make an interesting game, so first we need to put from random import. So i-import natin siya from random import random. So yan yung tatandaan nyo guys na pag gamit kayo ng random na numbers is yan, from random import random. So first lalagay natin yung random natin na variable under value. So kukunin natin yung random kasi yan yung mag-generate ng random number. So random, so parenthesis and put your number or range kung ano lang yung i-generate na randomness number. So 1 to 9 lang yung nilagay ko. So ipiprint natin siya, print random. Ayan, so pag ipinara natin yung program natin, ayan, nag-generate siya ng 2. Another 6. So it's a random number. And 7. So yan lang guys, ganyan lang kasimple gumawa ng random na numbers. So makakagawa ka na ng interesting game. So ngayon guys, lalagyan natin siya ng input or yung user natin yung ating papahulain. So naglagay tayo dito ng input. So enter your guess. So ayan guys, so pag nahulaan niya yung random numbers is syempre panalo na siya. So ayan guys, para natin. So enter your guess. So I guess 5. So no, the answer is 7. So hindi natin siya na hulaan guys kasi nga random lang siya. So swerte mo kapag nahulaan mo siya. Ganun lang kadali guys gumawa ng interesting game dito sa Python language natin. So random, from random import random.